Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello and welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. Thank you so much for clicking on this video. You guys are all amazing. My subscribers and anyone who's watching this video, I thank you so much again. Walaalayaal, casharada kusoo dhawaada idinkoo wada sharaf leh dhammaan. Casharka maanta imtixaan yar baa ku jiro. Marka ha ka cararina barta imtixaankaas ka soo jawaaba insha Allah. Hay marka soo baxa casharkeena aan bilowno. Today we are going to learn and when and how to use them. Maanta waxaan baran doonaa iyo iyo sida loo kala isticmaalo. And are indefinite objects, which means they both are used for objects that aren't specific. Iyo labadu waa shay aan xad lahayn, taas oo macnaheedu ay tahay wax gaar ama shay gaar ah looma isticmaalo. For example, she has a dog. You know she has a dog, but you don't know which dog, so the dog is not specific. Another example, can I have an apple? Marka, she has a dog waxay leedahay eyga laguma sheegin kee waaye, waxa lagu dhahay baa qoftaas haysataa. Ma heli karaa tufaax? Can I have an apple? Tufaax ma isiin kartaa? Tufaaxaas kuma dhihin, tufaax lee ma isiin kartaa? Waxaan dareemaa inaad fahanteen. But now the difference is that is used for nouns that start with a consonant, while an is used for nouns that start with a vowel. Marka farqiga ay kala leeyihiin iyo aanan iyo kala sheegi. Waxaa loo isticmaalaa ereyada oo ka bilowdo shibanayaal. Aanna waxaa loo isticmaalaa ereyada ka bilowdo shaqalo. For example, an apple, an elephant, an umbrella. You see how all the nouns start with a vowel, hence the usage of an. Ma u jeedin ereyadaas apple, elephant iyo umbrella waxay ku bilowdaan shaqalo u. Marka waxaasaa loo isticmaalay an apple, an elephant, an umbrella. Now we will do examples of a ball, a car, a drum. See how the first letters are all consonants. Marka ereyadaas meesha hadda aad ku aragtiin waxaa waaye ball, car iyo drum. Kullina waxay ku bilowdaan shibanayaal. Marka waxaasaa u isticmaalnay erey kaste oo shibanayaal ku bilowdo baa loo isticmaali. Erey kaste shaqal ku bilowdo baa loo isticmaali. More examples: a banana, an orange, a tree, an egg. Waxaan rajeynayaa hadda waa kala barateen markii iyo la kala isticmaalo. Now let me give you some sentences as homework, but I need you to answer them on the comment section down below. Walaalayaal casharkan homework ahaan baan siinayaa. Waxaan rabaa jawaabihiis inaad hoos kusoo qortiin meesha commentka. I use dash umbrella when it rains. There was dash puppy over there. I saw dash lion at the zoo. I ate dash apple today. Don't forget to answer these questions. If you haven't subscribed, please do so. Thank you so much for being here. See you next Saturday. Walaalay waa kuwan iga mahad celinaya inaa casharadan baratiin. Siiba idinka ka soo jawaabtiin. Casharada rabtiin iyo soo qortiin meesha commentka inaan baro. Marka ha hilmaamina homeworkiina isukaya keen sabtida dambe insha Allah. Mac salaam.